подготовила Боб Ван из администрации Амстердама, городской администрации Амстердама, который отвечал за жилищное развитие, за развитие территории города. Мы посмотрим видео с параллельным переводом от нашей замечательной переводчицы Елены. Поэтому звук видео будет чуть тише, чем голос Елены, чтобы вы слышали наши слушатели из онлайн-трансляции. И потом, вот вы видите, Боб уже здесь, он подключится к нам, чтобы ответить на все вопросы по его видео. Hello, I'm Bob Van. I used to work for the city of Amsterdam. I'm an advisor now. I worked for decades on all kinds of projects in Amsterdam, mainly residential and area development. I live in Amsterdam myself. I'm an urbanist by training. My main focus is on urban development, on how parts of the city are being transformed and densified, how projects fit in where old functions disappear and new life is given to the city. I want to tell you something about some of the projects that are recently built in Amsterdam, and I will tell you something about the typology of the residential projects. Amsterdam was founded some 750 years ago, and it has a long tradition of urban planning. In this tradition, it's always been about human scale, about diversity. All kinds of people could flee into Amsterdam, from the historical center where the canals are to the larger extensions later on. And recently, the last 20 years, the main focus of the city government was to create an undivided city. So a city where all kinds of people from social economic background could live. And now it's a very international, cosmopolitan city. Many people from all over the world are coming to work here and to live here. The main growth of Amsterdam is even from internationals coming in to the city, but also people from the Netherlands and also people in Amsterdam itself are really enjoying living here in the new projects. In the owner-occupied sector, the prices are going sky high now, but there's a regulated part, affordable housing, which means that the apartments cost maximum €1,000 per month. And the social sector maximum €700 per month. Every area that we develop should have this mix of social housing, affordable housing and owner-occupied housing. And it's also a mix not only of residential but also of other functions like working functions, recreational functions, etc. We think that Amsterdam in that respect will be an attractive city for all kinds of people. And the city is made of all kinds of people. That's what makes a city an attractive city. This area is completely developed as an urban plan where everybody could experience the Amstel River. It's a very popular area near the Amstel station, very well connected to the rest of the Netherlands and within Amsterdam with metro and train and buses. Behind me you can see the mix, the undivided city. To the left, the construction of a new wooden tower, the first wooden tower in the Netherlands, which will be a very expensive place to live. But further on, you can see the high tower, which is the most sustainable tower built in the Netherlands with an energy norm 0, which is very special for towers. It's not a beautiful tower because it's completely covered with sun panels, the CVC panels, but the apartments are all affordable, max €1,000 per month. Next to it, you can see the self-built cooperative buildings. So we have in one area owner-occupied apartments, rental apartments and cooperative buildings done by the citizen itself. So Amsterdam and the development of Amsterdam is now about transformation of existing areas. It's about densification. It's about a mix of all kinds of apartments, and it's mostly sustainable. We have all kinds of development I want to show you, so come with me. I'll show you them. I'm standing here in the neighborhood where I live,
and it's one of the beautiful neighborhoods in Amsterdam which are an example, I think, of good design of urban space and architecture. It is designed 100 years ago by Berlage. It's called Plan Berlage. This is a plan which is a perfect example of streets, squares, lanes with a lot of green, human scale, not very high, but still very dense, and it's designed along very smart lines, very understandable architecture. The city of Amsterdam has this huge asset. The land is owned by the municipality for 85%, and that means that all the projects and the development of the projects are regulated by the city. The volume, the program, the architecture, the urban design is all determined by the municipality. So we can steer very much, not only in a spatial way but also in a financial way, how we develop the city. So the human scale and the walkability and the bikeability is very important here. It's in the whole of Amsterdam. And here you can say there's no iconic buildings. All the buildings are helping the urbanism. The urban space is the most important and the architecture is helping it. On some of the corners in this area there are accents to define the space, but mainly it's creating these streets and squares. The Plan Berlage I just showed was designed and developed in the 1930s, and the plan where we are now is developed some 15 years ago. The site where it was developed is near the Olympic Stadium, and it used to be a tennis court and industrial activities. So it was transformed into an area which had to be an extension of the Plan Berlage. And the architect and urban designer, Lucien Lafour, was really looking for an architectural language, was very much the same as Plan Berlage, but in a modern interpretation. And one of the most important things is, of course, the brick facades, the nice rhythm of the windows in it, but also the way the building is standing on the floor and how the area between the building, the private side and the public side, is made. This is very important for the feeling of people that they are part of the area, but still they have their own private area. Here we are in the inside of the block, the courtyard, which is designed really as a room for the people living around it. One of the nice things about the design of this block is that it has an open connection with the roads. You can see it over there. You can see through. It's blocked off, of course. It's not open. It's private space, but you have the connection with the street. And that's why the block isn't very suffocating, you can say. You can see the surroundings, people can look inside the block, so it's not completely shut off the road. The main thing is that it's a mix of social housing, affordable housing, rental housing, and owner-occupied housing. So that's one of the main things in Amsterdam. That's always a mix in blocks, especially of all kinds of incomes. Well, behind me you see the development of the Zuidas, which is the largest project of the Netherlands. And what you see here at the Zuidas is a collection of iconic buildings in a very straight grid structure, but it's not very, let's say, aligned. Each has its own character. It's like in a zoo that you see different animals and they're not playing together very much. So that's my critic on this Zuidas project, which has very beautiful buildings or very interesting buildings, but it still is, to my opinion, too much of a collection of iconic buildings. Well, behind me you see one of the newest residential projects of the Zuidas, which I value much because I think it's a nice building. It's called The George, designed by Lisbeth van der Pol. It's a terraced block with apartments. You see behind me also other terraced blocks, and the rhythms of high buildings and lower buildings next to each other. So you see the residential zone is on the south side where normally the sun shines. It's only owner-occupied, so it's a very special target group that it's built for. No social housing here, but the social housing is in the other part. Yeah, well, this is spectacular. This is the most iconic building of the Zuidas. It's designed by MVR Divi and Winnie Maas. It looks like a office building that is broken down like a ruin, and that the dwellings, the houses, are coming into it.
This mixed use is very special because normally you have an office building and you have a residential building and they're not combined in one building. This is the first one at the Zuidas and we've tried that for many years, and to me it's a sign of the times that we need more mix in buildings. All is about densification and transformation. This whole area used to be an area with industrial but also in sports facilities, and as I told, now it's the central business district but also a mixed use part of Amsterdam. 3 towers around the courtyard, and the courtyard will be a public space that you can reach from the street level. You go up and it's on the roof of the amenities. It will be a very green building with a lot of trees on the balconies and hanging gardens, as if the new era of greenhouses and more climate neutral houses is taken over from the offices. The office building with the facade, which is really office-like, reflective facade, and then the houses that are coming in. Well, this is a story of Eiburg, which is a large extension at the east part of Amsterdam in the IJmeer. It used to be sea and we made islands, and in the end there will be some 18,000 new houses there. It's mainly based on the urban design of streets and squares, etc. So it's more an ensemble. But the beginning, and you see that over there, coming from the city center, we thought there should be an iconic building, a landmark. And this landmark is now being built. The design is by big architects from Copenhagen. I think it's a spectacular building with a terrace in different angles and with a marina inside, so you can live there and have your own boat inside the courtyard, you could say. It will be partly a rental building and partly owner-occupied, and a rental building with rents that are pretty high, you could say. There are some affordable houses there, but mainly the high-end and the top market. I love this project Мне очень because нравится it's этот проект, потому что это кооперативный development девелопмент of в виде 26 26 плавучих домов. It's called Schoonschip, Называется «Сконшип. the Чистый clean корабль». ship, and И it's он done полностью by реализован его inhabitants жителями. itself. It's completely Проект полностью self-supporting, обеспечивает себя energy энергией. neutral. Все дома All the сделаны boats из are дерева, made бетон of wood, только в фундаменте. only Все concrete остальное это basement, дерево, нет you can стали, say. нет никаких But for других the rest it's материалов. all wood and no steel and no other materials to build. They had this Эта местность, эта idea, часть воды предназначалась для плавучих домов. water И was этот really проект there можно было бы to реализовать очень develop обычным for способом. houseboats. Устроить и пирсы, And this could и be done плавучие дома in a просто very, один за другим let's say, пришвартовываются normal здесь. way, that you make piers and you have houseboats one by one coming in. But this Но was здесь really был a group кооператив cooperative, из 26 домашних хозяйств, households that которые really действительно wanted to хотели do что-то something сделать together. вместе. They Они said, сказали, this что is это a особое special место, place где where они we can могли do бы that. реализовать этот Find проект. financial support, of Нужно course, было, by конечно, banks, найти etc. финансовую The поддержку со стороны municipality банков. was helping Муниципалитет with помогал all в kinds разных of вещах things like через размещение construction, строительства. placement, etc. На It реализацию took проекта ушло some около 8 8 лет. years to get this project done. I think the Думаю, что results are результаты spectacular. впечатляющие. And Люди people очень are very счастливы. happy. И это And действительно it's новое really a new сообщество. community. Думаю, Creating создание community is one сообществ of the один из вызовов для challenges for застройщиков, developers, I чтобы think, создавать to проекты, в create которых люди projects действительно могут where собираться people can вместе really и get быть together and сообществом. be a community. Pondsteiger building you see Здание behind me Понстейгер, is one of the которое вы most видите позади меня, spectacular является buildings одним из built самых in впечатляющих Amsterdam. зданий, Many построенных в Amsterdammers say, Амстердаме. well, I Многие like the жители building, but it's a Амстердама little говорят, bit что им big нравится for здание, Amsterdam. но оно It's немного completely великовато для residential. The top Амстердама. layer is Оно полностью жилое, owner-occupied. верхний уровень занят квартирами в Now the собственности, most и это expensive сейчас part самая дорогая of часть Amsterdam. Амстердама. You have this Отсюда открывается magnificent великолепный view вид на of озеро Эй и исторический центр. center. Оба здания под Below it верхним уровнем are – это rental арендуемые buildings, здания, not very не очень affordable. доступны в Some of ценовом them are диапазоне, affordable. хотя некоторые из них So более this is доступны. not a good example of affordable building, Это не очень хороший which I пример think is доступного very жилья, important for которое, на мой Amsterdam. взгляд, очень важно But для it's good to Амстердама. have some of Хорошо these иметь такие icons акценты в городской within ткани, an чтобы area which обозначить is новую застройку. completely urban Может fabric быть to сделано через mark the высоту, new development. другую It could be архитектуру, in height, it или could be через то, special другое одновременно. architecture, Здание it could акцент be может both, быть it жилым, could be residential, but it или could офисным also be a зданием. museum or an office building that is very special. This part of Amsterdam North is Амстердама called называется причал НДСМ. Wharf. This Раньше она used to be использовалась как a большая large судостроительная shipyard,
Для Амстердама судостроение было значительной, но эти времена прошли. Эта верфь в течение многих лет является своего рода благодатной почвой для различных художников, манифестаций и мероприятий. Постепенно это место превращается в район, где люди живут и работают в больших многоквартирных домах, как вы видите позади меня. Сейчас происходит процесс джентрификации, одна уже из самых осознаваемых проблем. Когда город становится успешным, конечно, в него приезжает больше людей с деньгами. Богатые люди хотят жить в местах, которые интересны с культурной точки зрения, как это место. И это то, что вы видите здесь. Это проект о развитии территории под названием Амстел-квартир. Рядом с рекой Амстел, в честь которой назван Амстердам. Бывшая промышленная площадка, которая является многофункциональной территорией с офисами, жильем, отелями, магазинами. Очень популярный район. С начала его реализации прошло 8 лет. Сейчас видите часть территории развития, которая называется Вилла Моком. Вилла Моком создана для молодых людей и студентов. Ранее в проекте предполагались большие квартиры, но кризис 10 лет назад заставил застройщика переосмыслить проект в контексте демографической ситуации в Амстердаме. Спрос рос на небольшие квартиры, потому что количество домашних хозяйств, в которых всего один человек, в Амстердаме сейчас составляет 56%. Гораздо больше проектов реализуется с небольшими по площади квартирами от 35 до 45 квадратных метров. Many more projects are now with small apartments, let's say 35 to 45 square meters. Проект разработан с целью создания здесь сообщества, поэтому этот двор действительно общественное пространство, где летом, когда здесь гораздо теплее, весьма многолюдно. Позади меня вы также видите отель QO Hotel. Это один из самых экологически устойчивых отелей в Европе. The QO Hotel is one of the most sustainable hotels in Europe. It is built with materials горожан в своем окружении. Они создали группу в социальных сетях и организовывали встречи в отеле. И они все еще это делают. Отель является главной точкой создания сообщества и все еще является местом, где люди могут встречаться. Starting point of the community and still a place where people can meet. So I want to conclude this small video at this place, which is the buyer's quartier. You can see behind me, there's the only tower left of a jail which used to be 6 towers. It was one of the most modern jails in the Netherlands. It was built in the 70s and is now demolished already. The new design was done by a developer, one of the biggest developers in the Netherlands, AM. And the design will be for a new area with one tower left from the old jail to remind А другие части территории будут включать застройку смешанного использования с большим количеством зеленых насаждений, мест для встреч и рабочих мест. Проект будет очень экологичным и автономным в энергоснабжении. 95% снесенных материалов будут повторно использованы частично в этом проекте, частично в других. Это очень уникальный случай, мы не делали этого раньше в Нидерландах. Поэтому очень внимательно будем изучать, как это удастся реализовать. Экономика – одна из основных тем, касающихся девелоперского. Надеюсь, я дала представление о том, как государство и частный секторы работают вместе над проектами развития города человеческого масштаба, создания цельной среды, где люди разных социальных слоев могут жить вместе в процветающем городе. Спасибо и надеюсь скоро увидеть вас в Амстердаме. Hello, Bob. Can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yeah, we can hear
hear pretty well. Thank you very much for connecting with us in this later time. We're so sorry. Okay, now we will continue with the questions from the audience. If you have any questions. Можно вопрос? Okay, but we have the first questions. Okay, then firstly it will be asked on Russian, and then the interpreter will translate it to you. Okay. I can hear your voice very complicated a little bit, but is it possible that you talk a little bit? Can you hear me well? Yeah? Is it That's better? Yeah, that's better, I think. Yeah. У нас свой микрофон, да? У меня вопрос по поводу санитарных зон. То есть весь город на воде, вот, и как бы насколько сложно решаются вопросы по вот этим отступам от воды, насколько питьевой режим, как он регулируется, как вы умудряетесь строить вот это все на воде с точки зрения именно государственного регулирования. So the question is about sanitary control. So the whole city is on water, right? So the question is, how do you manage to build so close to water? How is it possible to regulate related to potable water and the construction? So how is it possible to build the city in such a way that it's so close to water? You mean specifically for the houseboats? Or? Вы имеете в виду плавучие эти дома? Нет, не только плавучие. No, not only house. Он на связи у нас? Нет. Not only houseboats, just in general. Please repeat. I didn't hear it quite well. Not only about houseboats, in general. Just in general. About regulation, about water, about construction, how is it all organized? Regulation, yeah. Well, you can say what we have in the Netherlands, like in many countries, we have we have zoning plans, and these zoning plans regulate by law what is possible in volume, in program, in quality. So we have plans to even regulate how the facades will look like, and we often have supervisors that will control the design of the architects. То есть, как и во многих странах Европы, да, у нас есть определенные законы, касающиеся планирования зон, зонирования, и они регулируют как раз, как и что, в каком объеме можно строить, в том числе, как выглядят фасады. Для этого есть специальные надзорные органы, которые это проверяют. Maybe one more thing. Amsterdam has a system of land lease. So almost 80% of the land is owned by Amsterdam, 85%. And the land lease is a private law regulation that is added to the zoning plan. The zoning is a public regulation by law, and the land lease is a private contract between the city of Amsterdam and the builder. And it also regulates, for instance, how long are you supposed to rent it out for a certain price, or if you come back and you want to change the function of a building, you have to come back and the private contract has to be changed. Ну и также, то есть зонирование регулируется, естественно, государством, федеральным законодательством, а то, что касается частного владения, какое-то уже будет, соответственно, частным правом, но все, что связано именно с, если меняется, например, функция здания, то должно пересматриваться, опять же, на федеральном уровне в случае изменения функции самого здания. Так, спрашивают про воду-то или нет? Про воду, в смысле, про воду, сейчас, про воду... У нас есть программное законодательство. То есть то, что защищает, в смысле, само... Да. Sorry, the question is about water, meaning that, for instance, in Russia, if we have some water basin, right, like some pond or anything, we have some area where we can't build, yes? And yes. In the Netherlands, we see you build very close to water. And that's the question about protection of water and how is it possible to organize it in this way.
Okay. Well, you can say that the water is protected. I mean, the boats on the water are protected mostly by what we call big pillars in the water, so that they can't. The ships can't go into the buildings because that's a risk, of course. But on the other hand, we are very much used in the Netherlands of building near the water, even on the water, or whether it's a houseboat or whether it's buildings that have their feet in the water. That's pretty normal in the Netherlands. And the only thing is that the maintenance of let's say the border between water and real estate, you have to have good arrangements for that. Мы вполне для нас очень типично строить близко к воде, да, но да, есть такие моменты, что чтобы защитить дома от кораблей, там используются столбы определенные, потому что, конечно, это нежелательно, но строить у воды и даже на воде, как, например, плавучие дома, для нас вполне обычно, и мы привыкли к этому. Единственный, может быть, момент тут, чтобы как раз очищать воду, как бы между, скажем так, в водоеме, да, и уже рядом с домами, это требует просто определенных, как сказать, мер, чтобы принимались определенные начислительные меры. Скажу такой вопрос тоже. Очистка сточных вод после бытовой канализации, она вся осуществляется где-то далеко, они качают воды, или они прямо здесь где-то очищают и как-то сливают? So about sewage water, so how is it treated? Is it treated somewhere like far away from rivers, from canals, or is it somehow cleaned and then dumped into water? So how do you do that? About sewage. I don't know if I understand it quite well, but the whole water management in the Netherlands is on a very high level. And you can say the whole waterways and the canals in Amsterdam are all controlled by a system that constantly is changing the level of the water if necessary, and the quality of the water is controlled. So all the canals in Amsterdam you can swim now, and people do all the time. So you don't in summertime you don't even need swimming pools anymore. People jump in the canals and swim there. But the regulation is done by Amsterdam together with higher organizations, you can say, that controls all the waterways in the west of the Netherlands. But the question is, where is it treated? Is it treated like next to, let's say, houses somewhere, or is it brought somewhere far away and then treated? So the question is, where the water that goes from the houses, yes, the sewage water, the wastewater, where is it treated, and is it then put back into canals or not? No. It used to be like that 100 years ago, but we have a sewer system, riol. I don't know the English right word, but I think it's a sewer system that goes into pipes underneath the ground, and it is collected in a central place where it is cleaned again, and so it can be used again afterwards after cleaning as drinking water. Thank you. Just a minute. В общем, просто чтобы ничего не забыть, вода в каналах очень чистая, и очень большое внимание уделяется очистке воды, и летом там можно спокойно плавать, и люди купаются в бассейне, никакого не надо, можно пойти купаться прямо в канал. В плане вопроса про канализацию, про сточную воду, это все сливалось лет 100 назад, но сейчас уже давно так не делается, все идет по трубам в централизованное место, где все это очищается, и потом уже, конечно, может опять использоваться, я так понимаю, поступать опять в канал. Когда создается вот этот микс жилья, да, вот частное жилье, потом арендное жилье и есть социальное жилье. Социальное жилье, вот застройщиком социального жилья муниципалитет является или это все-таки частный муниципалитет? Это первый вопрос. Давайте по одному. So the question is about this mix of different housing, right? So you said that usually it's a mix of different types of Sorry, I didn't hear that. The what?
Can you hear me? So you in your video you mentioned that usually it's a mix of different houses. Mix, yeah, houses. Yeah. And the question is about these affordable houses. Is it like subsidized by the government? So who owns this kind of houses when it's? Okay. Yeah. Well, you have the social housing, which is really kept social for the longest period, sometimes for forever. This is owned by the housing corporations, the housing associations. For instance, in Amsterdam, you have 6 housing associations, and they own almost 50% of all the housing stock in Amsterdam. Sometimes they sell, and they're allowed to, but they are controlled by the city government and by the central government. That they spend, they exploit these houses well, and they keep them affordable, below 700 euros. We give them a subsidy in the land price. So the subsidy is only for the land price, and that's for the social housing. For the affordable housing, just which we... Give me a moment, okay? Just a moment. В общем, то, что касается вот этого доступного жилья, которое социального, да, которое 700 евро и ниже. Есть ряд ассоциаций по жилью, где-то вот в Амстердаме, он сказал 5 или 6, которые, они частные, но они, как сказать, контролируются государством, и то есть у них находится вот это жилье, которое они сдают в аренду, они могут его продавать. Социальное жилье. Сейчас, то есть, ну, нет, сейчас, секундочку. Сейчас дайте я скажу все, что он нам сказал. То есть это то жилье, то есть они, их задача поддерживать в хорошем состоянии это жилье, они могут его продавать, а от государства они получают субсидии в виде более низких цен на землю. Вот. А дальше, ну, соответственно, оно может оставаться таким, они стараются поддерживать как можно более длительное время это жилье социальным, оно может таким остаться на все время. Сейчас нам расскажу дальше. Sorry, you can go on. Okay, well, and the second part is about the affordable housing, and we have the definition of affordable housing between 700 and 1,000 euros per month. And it used to be so that the housing associations built that also, part of it, but now it's regulated in the Netherlands that only the big pension funds and the insurance companies, investors, they can build that kind of affordable housing, and also there we give a subsidy in the land price. Okay. And on the other hand, we say, well, it has to be in the affordable segment for at least 25 years. Теперь то, что касается доступного жилья, от 700 до 1000 евро в месяц. А здесь раньше этим тоже занимались эти ассоциации, потом это поменялось, теперь на законодательном уровне в Нидерландах это делают крупные пенсионные фонды, страховые компании, венчурные компании, они строят такое жилье, они опять же получают субсидии от государства на стоимость земли, и задача, чтобы оставалось это жилье доступным как минимум 25 лет. Вы вам, наверное, 700 тысяч долларов и вкладываете в эти бесплатные знания, подключение. И последний вопрос, когда еще у меня вопрос. То же самое, создается жилье, допустим, и некая операция в озеленении. Не которая внутри двора, а которая не квартира. На улице. В общественных пространствах, скажем. Два вопроса опять-таки. Зачем что это дается, и кем потом поддерживается. Вот зеленое пространство, да. The question is about this green spaces, public green spaces that are created outside the landscape. So first of all, who pays for it? So and then who maintains that? Well, we have a system of land exploitation, which means because we have a financial system in Amsterdam that we call the equalization fund. So because we own the land, we give out the land, and the developer and the builder pay for it. They pay
higher if the building is higher and there's more houses, of course. And it used to be that offices were more expensive than houses, but it's equal now. So the income for the city is used to make the green spaces, to make the roads, to make the waterways, etc., and even to subsidize a little bit the societal amenities like the kindergarten and the schools, etc. So it's paid within the area. So you have an exploitation of the whole area, which costs money, and there's coming in money from the private sector. And who maintains it? So it's the government agencies, right? Well, it is maintained by the city itself. It depends sometimes when it is within a block, and it's really not a public space but a private space. Then it's maintained by the owner, which is often a housing association or a pension fund, or if it's a mix of owner occupied, then they have to arrange it as a group. Just a second. В общем, поскольку владеет землей, собственно, муниципалитет, да, когда он продает землю, под строительство, соответственно, получает доход. Чем выше здание, тем выше доход. Раньше офисные здания стоили дороже, чем жилье. Сейчас они стоят одинаково. И вот, собственно, этот доход государство использует для того, чтобы потом проводить озеленение. И, собственно, оно же, именно в общественных местах оно его и поддерживает. Сейчас, дальше, если это частная территория, не общественное пространство, то там, конечно, сам застройщик это делает и сам поддерживает. Если это середина наполовину, то середина наполовину оно и поддерживает, в смысле вместе. Вот такая. То есть, деньги, которые получает как раз муниципалитет от застройщиков, используются на озеленение, на различные инженерно-технические вещи, на строительство дорог, и в том числе на социальные вещи, как типа детские сады, какие-то образовательные вещи. Может, да, тоже, да. Норма обеспеченности парковочными местами для предназначенных жилых функций. Сейчас прям попроще. То есть как бы сколько полагается? Дифференцирована она относительно центру администрирования, допустим, на окраине. То есть сколько можно или сколько как нужно? Да, сколько нужно, как бы, и в будущем каким цифрам, допустим, хотят прийти. То есть сокращение автомобилей. So the last question is about parking spaces. So are there some regulations in terms of how many parking spots you can have, and that is it different in city center and in, let's say, closer to suburbs, and what kind of strategy or policy is in place? So what would you like to achieve, let's say, maybe in the future, what kind of numbers? Yeah. I don't know if I've heard everything, but what I can say about the parking standards, they are going down because less people own a car in Amsterdam, and because it's a city that is really compact with a good public transport system. We try to get people out of the car, biking around or on scooters or in trams and in the underground. And this works pretty well. So you can say that the norm now for new blocks, it doesn't matter if it's in the center or more outside. That is normally the norm is only let's say three to 4 cars for 10 households. So we say, well, if you need a car, you can hire a place on the street, but in new projects we make a lot of parking spaces underground, under the blocks. Although this is very expensive, and sometimes like pension funds say, well, this costs so much money, please leave it out, the parking space. So even the private sector is now asking for leaving out all this parking space because people don't use it anymore. We used to build a lot of parking garages under the houses,
And I think in the whole of Amsterdam, I think only 35% is now occupied, and the rest isn't used anymore. Итак, в плане парковки это становится все меньше и меньше и меньше. Мы всячески пытаемся людей убрать из машин, чтобы они ездили на велосипедах, ходили пешком, пользовались метро и трамваями, и это достаточно успешно получается. В плане норм сейчас 3-4, при новом строительстве 3-4 парковочных места на 10 домохозяйств. При этом стоит это дорого, и, в общем, всячески в том, что существующее уже жилье, там было много всего построено, и сейчас только примерно 35% занято, и пытаются поэтому сейчас использовать для чего-то другое, потому что, ну, по парковок, да, в смысле много, а их не используют, потому что очень-очень дорого, ну, потому что люди переходят на другие виды. Дорого, в смысле, платить за парковку. Сами парковки дорого. Машин нет, людей. Город очень компактный, машин нет, и используются в основном другими видами транспорта. Общественный транспорт, велосипеды, скутеры, да. Да, прошу прощения, мы уже будем прощаться с Бобом, приходит следующая сессия, у нас модератор наш Маргарита Серова. Bob, thank you very much for your time. Okay, thank you, and nice to be you. And I hope to encounter you in Amsterdam, if it's possible again after Corona. Yeah, sure. Thank you. Bye. Bye-bye. Okay. Of course, sure. I think we can start in English. Okay. I'll start with maybe 1 or 2 minutes, just self-introduction of what I'm gonna talk about. One of the biggest companies Yeah. in construction. Yeah. So I'm thrilled to be here today. Thanks to Valina and her team to bring me here. My name is Cpiker Sinhua. I'm an employee of Vanke. We are one of the biggest real estate company in China. And previously, this gentleman in his in the research, he showed a project by us, the 11th Floyd. Is a project by Vanke in New York. So we do have some practice overseas, but today I'm only going to talk about our projects in China, our practice in China. First, I will just briefly go through who we are, what the company does, and then I will explain a little bit about the product line of the Northern Regional Office. Sure. Yeah. Just to explain briefly about the product line in our Northern Regional Office, and with a couple project examples. Do you need to translate, or should I just start? Okay. Please stop me at any time if you have questions. And great. So just a few slides about who we are. So China Vanke Company, we were established in 1984 and we started real estate business in 88. And only now in 94 cities, major cities in China. We have around 100,000 employees in total. We service 150 million customers. Out of this 100,000 employees, if I'm not mistaken, only 10,000 is in real estate. So we do sectors. Although most people in China think that we're
Компания China Vanke была основана в 1984 году и начала заниматься недвижимостью с 1988 года, расположена штаб-квартира в Шанчжэне, в Китае, и группа расположена в 94 крупных городах. У нас работает 100 тысяч сотрудников, которые предоставляют свои услуги 15 миллионам клиентов. So on the left, you will see that residential real estate is a short business. On top of it, also do property management, commercial real estate schemes, logistics, industrial park, and some senior care education program as well. So to say that, у нас есть целый ряд направлений, в которых мы активно работаем. Это прежде всего строительство, жилищное строительство, затем девелоперский, также долгосрочная аренда жилья, коммерческое строительство, лыжные курорты, логистика, различные промышленные парки. А также мы занимаемся уходом за предоставляемыми и работаем в сфере образования. Here, the Chinese text says that it's a good product with good service. Рынок, который говорит, что у нас хорошие продукты, хорошее обслуживание. Actually, majority of our employees sector. Большинство наших сотрудников работают как раз в девелопменте. Customers select banking, select our product, because of their property service. Многие как раз клиенты выбирают нашу компанию и покупают жилье у нас именно потому, что мы предоставляем очень хорошее обслуживание нашего жилья. This is actually open resource. You will see that this is the first half of the financial report for 2020. Just to have a quick sense that the contract sales amount is exchange rate is around. Здесь вы видите открытые данные, краткие результаты нашего финансовые результаты за первую половину 2020 года, чтобы просто вы имели некое представление. Мы видим, что объем продаж контрактных составляет 320 миллиардов юаней, курс примерно 11,5. Through the numbers, just to give a sense of the scale of the company. Надо подробно остановиться на цифрах, чтобы просто вам был понятен объем масштаба компании. For this slide, I want to just point to the map on the right. It's divided into 4 regional offices. На карте справа вы видите, что компания имеет 4 региональных офиса. Я работаю в северном регионе. Попросили потише как раз. Хорошо, пожалуйста. So within these slides, I will talk about the northern regional office. It doesn't necessarily represent the entire practice of the group. Дальше я буду говорить о линейке продуктов, которые представлены именно в северном регионе, то есть не обязательно они есть в остальных регионах. So on the left, let's say our core business, the base business, which is residential. So from top up, basically more this business contract class. Basically from the bottom, so these are targeted projects, usually on the outskirts of the city. Здесь мы видим наши основные проекты, связанные с жилищным строительством, а вот то, что самое нижнее, это строительство обычно на границе города, уже то есть скорее в пригородах. So let's say this is for first apartment for our customer, first or second. То есть если первая вот эта категория нижняя, да, мы постепенно поднимаемся вверх в плане класса, это для скорее первой или вторая квартира для наших клиентов. And when your customers, when their age grow, when their family grow, they will look into investment or into improving their living standard, which they will probably go to the next category. И с возрастом, с расширением семьи, когда у них улучшаются, может быть, финансовые возможности, они уже смотрят на следующую категорию.
And this is top of the product line, which is usually targeted at high net worth customers. Если наверх, ну, это уже для очень обеспеченных клиентов, то есть это топ наших продуктов. So yeah, these are the basic, let's say the base product line, targeted at different groups, different locations. Это основная линейка продуктов, рассчитанная на людей с разным достатком и расположенных в разных местах. On the right are the what we call the 5 new engines. Справа у нас 5 основных двигателей, как мы их называем. Basically, this is what we have done in the past, and we wanted to sort of formulate into the 5 product line. То есть это то, что мы уже сделали в прошлом, и то, что мы теперь хотим превратить в 5 различных линейок продуктов. The purpose is to build our company, our brand, into the top urban development, urban development kind of a supplier and become a good partner with the government. То есть мы хотим стать хорошим партнером для как раз городского строительства, для правительства, чтобы наша компания выступала как основной здесь партнер. So in the future, we plan to provide a more diverse service to our customers. В будущем планируем более разнообразные услуги предоставлять нашим клиентам. Yes. Usually, if we just build a residential compound, it becomes a kind of a secluded retreat of the suburbs in the city. А если мы говорим про жилищное строительство, то часто здесь люди как бы очень уединенно живут, да, то есть в рамках города, но каждый так очень сам по себе. And with the 5 so-called 5 new engines, we're looking to bridge that gap between urban seclusions with active city life. То есть вот с нашими этими новыми 5 двигателями мы пытаемся как бы изменить эту ситуацию, то есть чтобы люди были соединены, чтобы они были больше в контакте друг с другом. Just quickly go through the TOD, so transit-oriented development, mixed-use projects on top of a metro station, for example. Первый тренд связан с тем, чтобы было удобно строительство, связанное с транспортом, то есть, например, рядом со станциями метро, чтобы было удобно людям перемещаться. I think the names are probably fairly self-explanatory. Tech park with offices inside. Я думаю, название здесь достаточно понятно. То есть техпарк это для офисов. Cultural park usually is an adaptation of the existing buildings, factories, for new use. Культурный парк это использование бывших, например, фабрик или еще какого-либо рода здания для новых функций, для нового использования. Industrial town usually to bring sports industry into the development. Промышленный город это больше о том, чтобы принести промышленность и спорт в такие темы в этот район. Urban renewal, again, renovating old buildings into injecting new functions into it. И городское обновление это о том, чтобы обновить существующие помещения и вдохнуть в них новую жизнь. So with this new product line, we're still, of course, still developing these product lines. With this, we target to provide a more diverse service, to create more brand recognition, and to really venture out and just developing residential projects, but to provide a so-called, let's say, a capitalist in the city. We not only provide service to our residents, but also to the city to generate growth. И с этими новыми тенденциями, которые мы продолжаем развивать, мы хотим расширить линейку наших продуктов, увеличить узнаваемость бренда и стать своего рода катализатором именно для городского строительства, для того, чтобы создавать новые условия для жизни. I will show a couple examples. Residential business on the top line. If time allows, I will show a cultural park project on the following slide. Несколько примеров. Жилищное строительство и культурный парк. И там посмотрим, как по времени пойдет. So as I said, we're still developing this top line
product line. And the prototype we're looking is actually these projects that are developed by our southern region. Мы продолжаем развивать нашу линейку, как я уже говорил, и то, что я сейчас покажу, это в Южном регионе. On the left is a map of downtown Shenzhen, city of Shenzhen. Слева мы видим центр города Шэньчжэнь. Our southern regional office has already built 3 projects. Наши 3 региональных офиса уже сделали несколько проектов. So for top of the line, we're looking, of course, for central location, we're looking for premium price, let's say 2.5 times the city average. То есть здесь мы смотрим прежде всего на центр города и на цену где-то в 2-2,5 выше средней цены по городу. Just to give us a sense of scale, these 2 projects, one here and one here, the average price, unit price is approximately 1.2 or 1.4 million euros per square meter. Чтобы вам было понятно, да, вот средняя цена единицы, как вот в этих 2 проектах, 1,2 миллиона рублей за квадратный метр, 1,4 миллиона рублей. On the one hand, the city of Shenzhen is developing very fast. The city has, according to unofficial data, the 5th largest population of billionaires in the world. И город Шэньчжэнь очень активно развивается и считается, что он 5-й по income. То есть люди с миллиардными доходами, он считается 5-м в мире по количеству людей, проживающих там с таким уровнем дохода. So this is one of the first cities that we started testing the top of the line products. Поэтому в этом городе мы стали тестировать наш вот этот самый топовый продукт. We will not be talking about the layout or any specific. I will just talk about the kind of added value service that we provide. Показывать никаких чертежей, входить в какие-то подробности. Просто расскажу о том, как мы делаем добавленную ценность здесь и какие услуги предоставляем. Some of the keywords are listed on the right. Справа мы видим ключевые слова. Do you want me to read them? It's okay. So basically, symmetry, the dual aspect, layout, the open floor. This is about the layout itself, which we will not show in detail. Симметрия, двойной аспект, открытые пространства, это все связано с самим пространством, об этом я не буду сейчас подробно говорить. But there's let's say, quite a big focus effort dedicated to create a sense of arrival, experience, parking. Также очень важно создать именно опыт, когда человек приезжает в это место, да, то есть место парковки. Quality of the landscape. И качество самого ландшафта вокруг. And very importantly, what we call the center is actually the infrastructure and the service that we conduct for our. Также сам центр для сообщества, который там живет, то есть создать качественную инфраструктуру для людей, которые там находятся. The photo shows the project under construction, which is the 7 towers on the left. Здесь мы видим проект, который еще находится сейчас в строительстве, 7-я башня слева. It's the city of Shenzhen is a long belt shape, and so our project has the luxury of having a sort of a perfect plant between the hills on the back and the sea. И город Шэньчжэнь имеет такую очень вытянутую форму, и нам повезло, у нас очень хороший здесь земельный участок, сзади у нас холм, перед нами дальше море. So the only thing to mention is that to create this arrival experience, and also because of this is a part of the larger development, we were able to sort of privatize this road. So this is public road, and we moved the checkpoint of security to somewhere here. So when you're standing at this corner, this feels very exclusive. То есть, чтобы создать как раз вот этот опыт, да, когда вы подъезжаете непосредственно к этому району, мы сделали частную вот эту дорогу, которая вот идет длинная, да, и поэтому там уже, соответственно, когда вы к ней подъезжаете, у вас ощущение очень чего-то эксклюзивного и дорогого. The one shows the situation for our resident, the yellow is for the guest, which we'll see in the next slide. И красный нам показывает, как те, кто там живут, могут там перемещаться, а желтый для гостей.
So on the left is how you see the project from the city. And when you get close as the guest, this is the main drop-off for the project. So you get dropped off at the community center, which is the main entrance to the entire project. Слева мы видим, как этот район виден из города, а справа уже более близко то место, собственно, откуда мы в этот район попадаем. То есть вот этот комьюнити-центр, откуда, собственно, начинается вход в данный район. For this kind of large scale, is 4.0 floor elevation. So basically the density. Плотность застройки. Вот is floor. 4 плотность застройки. So the point is that for this scale of the development, for the main drop-off, we're looking at the experience of the 5-star hotel. Large canopy, nice landscape. То есть вот это место, где мы попадаем в эту зону дизайна по типу 5-звездного отеля, чтобы создать такой вот опыт. То есть мы видим большой навес, удобную территорию. We use this it's a fairly modern style with just a little bit of touch of Chinese traditional elements. But I'm using on the clear itself. This is because our main customers in Shenzhen is a new city, so people are very sort of forward-looking, mostly younger generation. That's why we pick this style. Мы выбрали очень современный стиль, только с небольшими элементами традиционной китайской архитектуры, потому что жители в Шэньчжэне в основном это молодые люди, поэтому современный стиль. Most of the residents are actually arriving by car, they drive. So this is the entry point to the parking and the actual parking lot. Приезжают на машину, мы видим здесь, собственно, как они въезжают, это парковка. So as a product standard, usually we look closely at the fit out for the parking, the seating treatment, the paving that we actually work, the granite actually paving that leads to the elevator lobby, the seating treatment, the overall feel of quality. Мы постарались всячески передать вот ощущение качества, как в том, как мы сделали, оформили потолок, оформили освещение, оформили сам пол, то есть чтобы всячески было ощущение чего-то очень высокого качества. There's also some extra care to the details of the skylight to mark the entry point for the elevator lobbies. Spaces, we try to dedicate very limited area to walkers because residents like to play golf, so they can leave their golf bag in the lockers are ventilated. Мы также уделили большое внимание деталям в зоне лобби, у лифтов, а также непосредственно за парковкой сделали такую небольшую зону, где есть своего рода шкафчики, потому что часто люди играют в гольф, и там они могут оставить свое оборудование для гольфа. So by looking at what our customers and residents in need of, enabled us to look into these details from the design phase. То есть, понимая своих клиентов, понимая их потребности и нужды, мы смогли учесть это в нашем дизайне. This stopped working. Landscape is also a big element. Some of the photos are not professionally taken, I'm just showing how we visit our projects, understand what's done well, what's done what needs to be improved. Трудоустройство также очень важно. Некоторые из этих фотографий не профессионально сделаны, просто хотят показать, что сделано и что еще планируется, как это будет. So, despite the very limited land plot in sort of a central location in the city, we provide on the lower right a barbecue area, kids playground, a pool, and some interesting kind of sandwiches for the landscape. Несмотря на то, что земельный участок у нас весьма небольшого размера, мы смогли сделать различные зоны для барбекю, зоны игровые, бассейн, спортивные площадки и очень интересная у нас разметка. What started in this project and sort of later became the kind of is this
covered walkway as a sort of a symmetrical setting. Covered walkway canopy. Также стало типичным для того, как мы работаем, это открытые как раз переходы. So in this city of Shenzhen, we use a lot. So the canopy mainly is functional to provide a covered walkway for the residents to connect you from your building to the main drop-off to the community center. Поскольку в Шенжене часто идет дождь, то это очень практично, поскольку вы можете перемещаться между этажами и, соответственно, чувствовать себя комфортно. It also provides the opportunity for customers to navigate to access different programs. И также очень удобно для тех, кто там живет, оказываться на разных площадках, на разных местах и ориентироваться по всему комплексу. Some of the amenities we provide, I think this is very similar to the local practice here. Bar and reception and a library, let's call it. Дополнительные услуги, которые мы предоставляем, мне кажется, достаточно типичны. Здесь тоже вполне представлено. Это спортзал, это гостиная, это библиотека. So we're showing that the 2 kids of our residents are actually doing their homework in the project. То есть в этой зоне, например, где библиотека, дети как раз могут делать какие-то школьные проекты, заниматься уроками. So I'm not going to go in detail about this. So like I said, this is the prototype, and we started doing about how our top of the line regional office should be. То есть, как я не буду подробно здесь останавливаться, но, как я сказал, пока это все еще прототип, но мы работаем над тем, какой же у нас будет основной это для нашего северного офиса. So with the same goal or the same story, being able to create a timeless urban environment, urban landscape, we have 2 slightly different products. То есть мы хотим создать такой вневременной городской пейзаж, городской ландшафт, и у нас есть несколько разных продуктов. The name sort of represents the value. Metropolis is more about iconic architecture, is about future-looking, about fashion, about cutting edge and vitality of the environment. Метрополис это больше такое про что-то культовое, про такой футуристичный дизайн, передовые технологии и такая активная жизненная энергия. Number 5, usually is combined with a specific location, usually next to an urban park, but also very central location. А номер 5 это связано с тем, где это расположено, связано с парком. It's about this creating in the very center of the city. Здесь мы хотим создать такое очень поэтичное, гармоничное ощущение, когда при этом при жизни в центре города. Like I mentioned, we're still building this product standard. We started. I will show just very quickly 2 projects. This one in Hangzhou under the brand Metropolis. This one in Tianjin, which is under construction, also under the brand of Metropolis, which you see the sort of the being carried on. Мы еще пока работаем над стандартом, да, продолжаем их разрабатывать. Здесь вы видите примеры как раз Метрополиса, как это должно примерно выглядеть сейчас. With the special attention. Special attention to the weather experience, community landscape. Мы видим здесь особое внимание как раз деталям, как сделано лобби в комьюнити-центре, как оформлен сам ландшафт. This is a different what we call the cultural park. I will show one example. Это еще один пример, то, что мы называем культурный парк. Я покажу один пример. This particular project is adapted reuse of old factory building. То есть здесь был проект по реновации по новому использованию бывшей фабрики. Actually, multiple buildings. So in this one, we're looking at these keywords: the memory, preserving the culture. Здесь там было несколько зданий. Здесь мы смотрим на ключевые слова, да, то есть память, культура. Injecting new functions like co-working,
some of the very leading corporations and to build a full environment or ecosystem. И мы добавляем новые функции, например, как создание коворкинга, и создаем новые пространства для жизни и работы. Previously, we had some practice where we just keep one building to sort of preserve the meaning. Раньше у нас была такая практика, что мы сохраняем, например, одно здание, чтобы осталась память о нем. But the single building normally is very limited. We use it as a community center, as the amenity, and that's it. Но одно здание это очень ограниченно использовать. Да, обычно мы его использовали как какой-то комьюнити-центр, но, собственно, практически на этом все. In a larger scale, it's cultural multiple buildings. В большом масштабе, когда мы можем взять такой создать своего культурный парк, когда у нас несколько зданий. Such as this one, it enables us to create a really diverse environment and almost an ecosystem. Это позволило нам создать очень разнообразную среду и, по сути, целую экосистему. So this helps us to build the public space and create a sense of community. У нас здесь создано общественное пространство, и у людей возникает чувство принадлежности. So not only for a destination for our residents around the site, but also for the entire city. То есть не только люди, которые рядом живут, туда приходят, но со всего города приезжают. So with this kind of effort, we're trying to sort of elevate our brand to become the, let's say, the go-to company when the city is looking to elevate the energy. Таким образом, мы хотим как раз поднять наш бренд, чтобы мы стали той компанией, которой город будет обращаться, когда они захотят лучше зарегистрироваться в каких-то площадках. The new findings we just went through where we tried and still doing this project. Сейчас покажу, что мы еще делаем, что мы пытаемся сделать с этим проектом. So you see that there's this old fermentation tanks where and created the symbols of the public space and the anchors for the interior space. Они стали своего рода символами, как всего этого места, как снаружи, так и внутри. This photo on the right shows the scale of the site. Здесь мы видим масштаб всего этого места. So we managed to rebuild and repair most of the building and reuse into. И мы постарались отремонтировать и отреставрировать большинство из этих зданий и придать им новые использования. The project is only fully constructed, fully built early this year. So all these programs some are already realized, some are in process. То есть только в этом году полностью мы закончили строительную работу, так и сейчас еще работа ведется. Well, just to give a few examples, there's a strong sense of the artistic element in the program, galleries, museum. Очень важный культурный элемент, да, то есть создана галерея и музей. There's also retail, there's co-working, there's some multifunction. Есть зона ритейла, коворкинга, мультифункциональное пространство. Within Chicago, it was local sculptor artists. We also contacted the Dali Foundation to create exhibitions. Мы работали в партнерстве с местным скульптором, также связались с фондом Дали. Also collaborated with the local music school to create также у нас было сотрудничество с местной музыкальной школой, даже с подвайзером, чтобы, в общем, всячески продвигать это место, эту площадку. So exhibitions, there's forums, and also our artists and residents used to also create some artifacts based on the name of the project, which is to do with the flower. А также художники, то есть те, кто непосредственно живут в этом месте, они разработали ряд продуктов, которые символом данного места это цветок. So just to refresh the idea that only with this scale of effort, we have co-working spaces for artists and residents. We have our own network of designers, customers, and the suppliers. We started to build this mini ecosystem to connect it.
В этом проекте и коворкинги, место для творчества, для художников, у нас получилось создать целую сеть, как наших клиентов, так и самих резидентов. То есть получилась своего рода такая экосистема небольшая. Также мы предоставляем место как площадку, например, для недели дизайна в Шанхае. Буквально пару еще фотографий, я закончу. This shows the Dali exhibition. Фонда Дали. And we have in the Speak Factory building injected this small floating bridge to elevate the experience of visiting the home. У нас был очень интересно сделан своего рода мост, чтобы новый необычный опыт для посетителей этой выставки. Thank you. Спасибо. Сейчас у нас 5 минут перерыв и Есть вопросы? Компания большая, не знаю, насколько это объектов в текущем моменте, по которым... So we know that the company is big. How many projects are now in development that you are developing the products for? Wow. Несколько сотен. At the same time, for одно время. At the same time, because we have branch offices in 94 cities with 4 regions. So поскольку офис находится в 4 городах, в 4 регионах, поэтому много всего. Тогда должны понимать, что есть очень такой обширный стандарт, по которым разрабатываются проекты. So I think there should be some kind of unified set of standards for all the projects. Yes, yes, to answer the question of product standardization, I have to admit that we have a framework which I'm sure we're trying to stick to it. We have several, let's say, standard categories already established, and we're trying to enforce it. And this is an ongoing effort. То есть я должна объяснить, у нас есть некая структура, которую я как раз пытался показать, и есть отдельные группы стандартов, которым мы пытаемся как раз следовать, но это пока все еще такой рабочий момент, и все еще работаем над тем, чтобы все это привести к чему-то видимому. For a company of this scale, it's very important to have these standards. Для компании такого масштаба иметь все эти стандарты, конечно же, очень важно. On the other hand, it's also not easy because it's a very systematic. С другой стороны, это очень сложно, потому что очень системные усилия. Different cities they have different suppliers, the approval process is different. В разных городах разные поставщики, разные процессы одобрения, естественно. To bring everything together and enforce this standard takes a lot of effort and time. То, чтобы все это, естественно, привести к единому стандарту, это требует немало времени и усилий, но мы над этим работаем. Еще вопрос. Конечный продукт, который компания продает, это все-таки среда и квартира. Да? Вот квартиры как продукт все садилки продают или есть какой-то разный раньше? So the finished product, it's this environment and the flat. So do you sell the flat already finished, so already without so ready to live apartments? We purchase 100% fit out. 100% fit out. 100% kitchen. This kitchen with the cabinets. I think. Все отделано, уже встроена техника на кухне, да. Everything is like this. Все продукты, всех проектов с отделкой. В Москве это такого еще же слежит. Будет вопрос уточняющий. One clarifying question. So you need 1.2 million rubles per square meter. Is that a general rule for projects, or is that some high-end? This is very specific
for the city of Shenzhen. Shenzhen is one of the richest. Вот это был конкретно как топ-проект как раз вот в Шэньчжэне для вот самой богатой как раз So in terms of profit price, with fit out, what is the price range? It also differs a lot city to city. For example, in some of the more central cities where the income level is lower, you can go around 100,000. I don't know, I can be 10 times less. Or more, 10 times. То есть в городах, где ниже доход, там может быть это 10 раз ниже, то есть это 100 тысяч. The big part of our show in Shenzhen is, I wouldn't say it's the top of the market because we're still targeting the large scale and bigger audience. So it's sort of the top of our platform. То есть то, что я показала в Шэньчжэне, это может не только всех наших продуктов, но как бы это такой все-таки один из топовых. Верхняя линейка. Плотность по if you remember the map, the one in the middle is at the bottom, which is environment, it's 7. То есть там было 4, а в другом там 7-9. It's more actually 7-8 это вот типично для Шэньчжэня. Подскажите, вот в проекте реновации, вот старые исторические здания, их сохранение, это было требование властей или инициатива девелопера? When you spoke about this cultural park, about renovation of old buildings, was it your desire to keep this building or was it the request from the government? I would say it's both. И то, и другое. Because it's very specific because every time when we acquire a piece of land, usually we're looking for this large scale piece of land. То есть каждый раз это будет по-разному, когда мы покупаем участок земли большой, да, мы смотрим, собственно. So on the one hand, the government will build in some requirements. То есть, естественно, будут у правительства какие-то требования в плане строительства. For us to develop public functions. То есть, чтобы делать какие-то общественные функции на этом месте. So that we don't just get a come and sell and take off. So we also create something that will always be there for the city. Да, то есть мы не просто построили квартиру и ушли оттуда, да, то есть мы должны сделать что-то и для города. On the other hand, I believe we also need it because if we have time, we can maybe talk about this a little bit more. In China, the real estate business has been Делаем также для себя, и мы можем подробно потом об этом поговорить, если будет такое желание, потому что бизнес, девелоперский бизнес в Китае развивается в последние 30 лет. So in my very simplistic retrospect or summary of those 30 years, I think there were approximately 2 stages. И если так очень упрощенно подойти к этим 30 годам, там было два таких этапа основных. It's a little bit for the sake of the time joke, but the first 13 to 20 years was phase 1, where the key to making profit was basically to acquire a piece of land. Whoever has the land would make money because Первые 15-20 лет все было о том, чтобы, по сути, чтобы заработать денег, нам было главное купить участок земли и все. То есть кто купил, тот уже деньги заработал. Most recent 10, 15 years, the competition started to build up successful developers. So another focus was on the speed of development. А последние 10-15 лет уже усилилась конкуренция, и поэтому уже скорость как раз вот, ну, то есть стала важным фактором успеха. Да. But if you look at the most recent data, the growth rate of real estate is actually declining gradually. So the speed is actually slowing down. Сейчас посмотрим на как раз на рынок недвижимости, то сейчас он скорее понижается, то есть скорость тоже так снижается в Китае. And so we, as developer, are looking on top of developing it fast enough. We're looking to give added value, good service,
and something long-term, longer-term. То есть как девелопер, помимо того, чтобы делать это с определенной скоростью, да, чтобы не отставать, мы также смотрим на дополнительную ценность, которую мы можем здесь дать, да, на какие-то услуги и на долгосрочные какие-то вещи. So to answer your question, the other aspect is that I believe we also need that to create this public space right next, right there for our customers and for the entire city. It not only help the customer but also creates this brand recognition, public space. It helps our brand, it helps the city. То есть, отвечая на ваш вопрос, мне кажется, нам самим тоже нужно было это, то есть создать это, с одной стороны, чтобы помочь нашим клиентам, да, то есть те, кто там живет, но также создать некую узнаваемость бренда, то есть также то, что будет видеть весь город. То есть, мне кажется, это очень как раз было важно и полезно для нашей компании. So I think it's almost the only way for us to keep our customer, which is to provide services beyond the normal or beyond their expectation. То есть, мне кажется, это как раз единственный способ для нас сохранить своего клиента, это предоставлять услуги как бы больше, чем они от нас ожидают. У меня еще вопрос. Очевидный вопрос. Пандемия у вас началась раньше. Как это повлияло на продукт? Вот то, что сейчас вы предлагаете. The pandemic started earlier in China, so how did it impact the product? Actually, I had two slides, but I took it out. In terms of long-term rental housing and logistics, it wasn't. Было два слайда в плане долгосрочной аренды и логистики. It wasn't hugely impacted, but for retail. Очень сильно повлияло в плане ритейла. Retail was plunged. I think the first quarter this year, the total area of retail in operation dropped by 26%, something like this. В первом квартале где-то на 26%, мне кажется, упало. And also the apartment sales in area and in revenue for the first half year of 2020 decreased by 11-10%. И продажи квартир на 11-12%. Я хотел уточнить сразу вопрос. Влияла ли пандемия на тот продукт, который Vanke производит сейчас? Does the pandemic, did the pandemic impact the product that Vanke is making right now? Actually, yes. Да, повлияло. We have a special project standard fairly recently released, actually, in July, if I'm not mistaken, about healthy living. У нас вышел новый как раз проект стандартов где-то в июне, кажется, в плане здорового жилья. It's a series of standard, very specific. We took from the WELL standard, we took from the national green building standard, everything we created our own. Heavily related to the light, the comfort, the air. То есть мы собрали это из разных стандартов, и это основа как раз связано с тем, как комфортно проживать дома, количество света и так далее. Спасибо. Можно короткий еще вопрос? В Шанхае норма плотности какая сейчас? Если можно 8 строить, то какая норма, потолок где? So what is the limit in Shanghai in terms of density? So it's 8 is a norm. So what's depending on the specific area. Зависит от зоны конкретной. How dense can you go? 12? I believe so. Usually, if you have a smaller piece of land, you build a skyscraper, then easily goes up to 10, 12. Но если построить на небоскреб, на небольшом участке будет 10-12. Я точно не могу сказать. Спасибо. Тогда мы скажем про наше исследование, собственно, ради чего меня позвали поучаствовать в этом форуме. И мы работаем с крупным делом в Москве. И
просят о том, как мы видим будущее жилья и какие функции новые могут возникнуть. И так как архитекторы, они по природе свои визионеры, то мы провели исследование, в какие функции в современных жилых комплексах возникают в мире, и проанализировали порядка 32 проектов, которые преимущественно находятся в Америке, потому что они, конечно, лидеры в инновациях в жилой сфере, потому что, не секрет, жилые здания, квартиры, они очень всегда были статичны и невосприимчивы. Функции на различные зоны. Ну, то есть современное жилье – это не только приехать и поспать, отдохнуть, но это и также место для, как вот Ольга рассказывала про работу, но это и здоровье. Мы не секрет, что сейчас в Америке, например, одна из самых высоких показателей по стрессу, и Америка лидеры по употреблению и прописанию антидепрессантов. И все это влияет современная городская жизнь, то, как современный быстрый темп меняет вообще психическое здоровье человека. И в том числе в архитектуре появились новые термины, как биофильный дизайн, это интеграция зеленых насаждений, это создание новых комьюнити-центров, потому что комьюнити-центры помогают людям с друг другом общаться и знакомиться. И вот здесь мы, собственно, разделили вот эти все функции, когда блок с хорошее самочувствие и здоровье – это различные йога-студии на крыше. И, например, в Москве порядка 1 миллиона квадратных метров неиспользуемых площадей за счет того, что мы до сих пор не научились использовать кровельное пространство. И в современных функциях кровли используются как общественные центры. Там можно снять, например, и провести день рождения, организовать мероприятия, они могут быть остекленные, открытые. Далее блок «Работа и досуг» – это, как мы уже говорили про коворкинги, но это не классический вид коворкинга, это микс пространства, когда в общественных зонах есть кафе, пространство, где можно поработать, арендовать, например, какую-то переговорную комнату и провести там сессию какую-то, или вообще арендовать какой-то блок на какое-то время и просто пригласить, нанять сотрудников и объединиться в agile команду. И большой блок – это отдых и развлечения, потому что мы все меньше готовим еду дома, больше заказов, и у нас освободилось время, которое мы можем провести с ребенком, с семьей. И вот тут как раз-таки вся инфраструктура, которая формируется, это и, например, клубный зал с бильярдом, можно взять в аренду целый бильярд, там поиграть, либо помещение для аренды и просмотра совместно с соседями какого-то нового фильма. Общественные сады, где ты можешь не обязательно выезжать за город, а можешь там заняться садоводством. И в том числе это не только использовать, например, на первых этажах, но и также мы видим проекты, где используются средние этажи в высотных комплексах и кровли. И основные эти все функции, они помогают людей объединять, то есть создавать комьюнити внутри блока. Есть специальный даже такой комьюнити-менеджер в жилом комплексе. То есть мы сейчас знаем, что у нас есть в комплексе главный инженер, есть, например, там бухгалтер, но вот еще есть в таких комплексах и комьюнити-менеджер, который помогает организовать праздники, создавать какие-то мероприятия. Например, сейчас в России, не секрет, мы встречаемся с соседями только, например, когда иногда поднимаемся к себе в квартиру, либо на елке перед Новым годом. А вот здесь как раз-таки задача комьюнити-менеджера создавать эти праздники, создавать поводы для совместных мероприятий, и пространства, которые создаются, они разделены для разных, во-первых, людей, то есть по увлечениям, плюс по
составу семьи, то есть для семьи с детьми совершенно нужны другие facilities, и на этапе закладывания концепции будущего жилого комплекса маркетологи и архитекторы должны четко понимать уже картину будущего пользователя, потому что это влияет на функциональное зонирование и различные функции, которые закладываются в проектах. И еще важный тренд – это квартиры с отделкой. И мы знаем, что сейчас крупные девелоперы в Москве тестируют эти продукты у себя. И здесь важный фактор то, что современные люди, во-первых, чаще меняют свою квартиру, свое, так скажем, место пребывания, работу. Плюс они не хотят уже тратить ни финансы, ни деньги на отделку. Поэтому квартиры с высокими эргономическими показателями будут очень сильно востребованы в ближайшее время. И я думаю, что мы придем к модели американского жилья, когда ты приезжаешь, и тебе нужно только купить ковер, постельное белье и переезжать в дом, потому что вот сейчас в наших жилых комплексах, когда ты покупаешь квартиру, ты еще должен 3 года жить в ремонте, и это очень некомфортно. Плюс важный параметр – это эргономика. Эргономика современных квартир очень продумана. И мы опять возвращаемся к свое время. В 40-х годах был такой известный архитектор Мойферт, который изобрел, он собрал как бы все стандарты эргономики и издал книгу, и многие архитекторы пользовались этими стандартами, но было время, когда проектировали большие квартиры, и люди покупали, то есть не было проблем с, так скажем, с тем, что у тебя неэффективно используется пространство. Сейчас очень важно это количество, глубина помещений, количество окон, чтобы люди могли организовывать для себя различный быт внутри квартиры. И вот здесь архитекторы должны до мелочей все это продумывать и помогать девелоперу, как сорганизовать на маленьких помещениях очень эргономичные планировки. И вот здесь я просто в пример показываю несколько проектов, когда буквально на помещении всего 43 квадрата мы имеем и кухню, зону для просмотра, отдельный гардероб. Ну, то есть пространство очень функционально. Это один из важнейших трендов современных будущих жилых комплексов. И здесь мы видим типологию, то есть это когда квартиры отделываются white box, мы это уже знаем, в Москве это есть, но пока нет предложений, когда квартиры полностью с отделкой и под чистовую, с мебелировкой, потому что требовалось время для того, чтобы производители мебели в России готовы были к такому объему, потому что, не секрет, многие проекты мебелировали за счет иностранных поставщиков мебели. Ну и, как сказала Ольга, это интеграция всех смарт-систем внутри жилых комплексов, такие как, например, открывание по телефону или по голосовому, анализу голоса, управление светом, все различные всевозможные постаматы, где можно, причем постаматы могут быть даже подогреваемые, где люди могут заказать, например, еду, и возвращаясь с работы домой, можно забрать теплую еду, она не остынет, это очень удобно, и я знаю, что вот мы сейчас проектируем пространство общественных помещений для основы, и у них уже и там есть такие продукты. И молодым современным людям очень важна еще и экология, потому что сейчас, не секрет, все уже задумываются о том, какой свет они оставят для будущих поколений, поэтому интеграция зеленых технологий в проекты может быть конкурентным преимуществом. Такие зеленые технологии, как, например, солнечные батареи, от которых можно питать освещение в жилых комплексах, либо уборка раздельная мусора, когда мы создаем систему вакуумного мусороудаления в комплексах. Это не только удобно, но еще позволяет, собственно, подходить к вопросу загрязнения очень осознанно. И отдельным блоком это технологии гидропоники, когда, например, сейчас люди
больше проводят время в квартирах из-за пандемии, но в будущем, я думаю, что часть времени работодатели дадут возможность работать дома. И вот организация больших лоджий с зелеными садами – это такой уголок такого загородного жилья, который поможет людям, во-первых, и отвлечься от, так скажем, города, и при этом это система, которая позволяет работать автономно за счет развитых системы, во-первых, поливов, в которых используются специальные присадки, которые кормят растения, плюс, естественно, свет со специальным спектром, который освещает. То есть, по сути, мы эту стену, которую зеленую делаем, мы вообще к ней даже не прикасаемся, потому что она сама поливается, сама удобряется, и только раз там в полгода приезжает специалист, который сделать техническое так обслуживание. Вот. Ну и общественные сады, это вот кровли. Вот, например, нижний пример, это в Лондоне вообще сделали беговую дорожку вокруг крыши, и сейчас в период пандемии это очень актуально. И различные примеры использования террас с садами на крыше, гольфом или общественными какими-то приемами. Я считаю, что это очень правильно, потому что эти помещения, по сути, всегда используются для инженерного оборудования. И если посмотреть, например, на крыши, что инженерия, она вся очень некомпактно расположена, и вот в нашем проекте на Большевике мы, например, собрали все инженерные блоки очень в один блок и смогли создать выходы с квартиры кровли. И тем самым капитализация верхних этажей выросла, и квадратные метры стали дороже. Это очень для заказчика прибыльно. И говоря о постковидной системе, я не сторонник, конечно, сильно драматизировать ситуацию, что после ковида мы очень сильно как-то поменяемся, но в любом случае современные технологии, такие как специальное напыление на ручки, которая антибактериальная, это специальные лампы, которые помогают убивать микробы, все это уже используется сейчас, интегрируется либо в существующие пространства и офисы, и в том числе мы это тоже делаем заказчику. И я думаю, что на будущее это только улучшит среду и обезопасит ее. Ну вот и кратко несколько проектов, которые бы я хотел показать. Это проект, например, Холд 11 Холд – это комплекс, значит, в котором очень интересно в Бруклине, что есть даже, например, мастерская, когда ты можешь со своими детьми приехать и помоделировать. Она небольшая, не занимает много времени, но и места, но при этом это, мне кажется, очень хорошая возможность со своим ребенком не просто там смотреть телевизор, а именно поработать вместе, помоделировать что-то. Это и очень интересные входные зоны, когда они интегрируются в пространство стилобата, но стилобат очень как бы не закрытый. То есть мы часто видим в Москве стилобаты, они просто лишены естественного света, нету ни зелени, это такие большие бетонные коробки. Здесь же очень деликатно вписана эта история с организацией движения людей. Или вот очень мне нравится проект, это проект Design Bashwick, который объединяет в себе порядка 46 дополнительных функций, там 1500 квартир, и внутри есть даже скалодром, вот как мы видим, можно снять кухню и с друзьями там приготовить еду совместно и провести день рождения или какой-то праздник. А можно пригласить повара из соседнего ресторана, и он вам приготовит при вас же свежий какой-нибудь стейк или бургер. И внутри много общественных пространств. То есть все галереи вокруг, они расположены вокруг этих атриумов. И, собственно, вот сюда, например, чтобы снять квартиру здесь, то нужно записываться за полгода. То есть все квартиры, это арендное жилье, и все квартиры забукированы на долгие годы вперед. И есть проекты, разного класса, и вот здесь, например, Hudson Yard, там даже и бассейны на крышах, и театр, и интеграция каких-то общественных пространств. Все это мы уже в свое время в Советском Союзе проходили, вот театр, где
театр рядом с большой жилой комплекс на набережной, когда создавали жилой комплекс вместе с театрами, с кинотеатрами, с внутренними пространствами. В принципе, это для нас это не ново, но здесь очень интересная интеграция вот этих потоков, то есть разделение потоков общественных и приватных. И вот в этих проектах она сделана очень ювелирно, потому что люди, которые покупают квартиры, они не хотят пересекаться с общественными потоками внешних контуров из-за безопасности и комфорта. И вот этот проект интересен тем, что вот здесь, как я уже говорил, создали общественное пространство, но не на крыше или на первом этаже, а в середине башни, когда две функции пересекаются, и вот создают такое атриумное пространство, вот здесь внизу видно, когда несколько уровней крыши создают вот этот вот ландшафт, и здесь можно просто проводить время, там есть и застекленная терраса, когда можно в какой-то зимний вечер там провести комфортно с камином. И этот проект демонстрирует хороший пример того, что девелопер не поскупился, отдал это пространство в общественную зону, но при этом капитализация гораздо выше. Выросла стоимость жилья только за счет вот этих функций, которые были интегрированы в этот проект. Ну, это вкратце все. Если нужна более полная презентация, я могу прислать вам на почту, если попросите, там в соцсетях найдете меня. Вот. И у нас, я не знаю, там решили как-то мы вопрос со спикерами? Нет? Нет? Ну, понятно, да. Поэтому я предлагаю в рамках таких открытой дискуссии подискуссировать и какие-то вопросы, если будут, давайте пообсуждаем. Нет? Ну, может быть, какое-то ваше мнение по поводу новых каких-то функций, просто интересно. Да. Вопрос я сейчас сформулирую, как бы, знаете, я понимаю, что есть запрос на как раз вещи, которые мы сейчас осознаем, связанные с пандемией. То есть пандемия, по большому счету, это некий катализатор, который ускоряет процессы, к которым мы шли. То есть работа на удаленке и тому подобное. И вот это все представлено в примерах. Вот заинтересовал последний вариант, да, нестандартное решение, когда появляется многофункциональное пространство, и если что-то можете сказать более развернуто о примерах взаимодействия, то есть рабочих пространств, мы говорим коворкинг, переговорки с средой, где живут люди. То есть, потому что мы, в принципе, с различных там материалов видим примеры, то есть как некий стандарт, да, переговорка, коворкинг, кафе, лобби. Ну, что-то, вот, допустим, что-то из прям последнее есть примеры? Значит, для того, что в России сейчас есть два проекта, которые анонсировали появление классических коворкингов в жилых комплексах. Но коворкинги, у них очень важный параметр – это локация и доступность к метро. То есть, потому что коворкинги, которые размещаются в жилых комплексах, они не только рассчитаны на жильцов, которые там живут, но и на внешних пользователей. И для них важна эта удаленность от транспортных магистралей. Поэтому я считаю, что актуально предлагать в зонировании классические коворкинги только в том случае, если рядом есть хорошая транспортная доступность к метро, либо к каким-то коммуникациям транспортным. И инвесторы, которые сейчас инвестируют в этот продукт, они уже сейчас смотрят на это. Мы проектируем несколько коворкингов в Москве, но пока в центре Москвы, для компании Space One. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим такие проекты на рынке, когда выходит классический профессиональный оператор коворкинга и инвестирует деньги уже в жилых проектах, комплексах.
Да, но о коворкинге, знаете, дело в том, что мы все почему-то коворкинги думаем, что это отдельное какое-то место рабочее, и ты вот приходишь, снимаешь, это не так. Современный коворкинг – это блок на там, от 5 до 10 человек, он может быть мобильным, то есть ты можешь, например, взять не на 40 человек коворкинг, объединить его путем там, модификации внутренних пространств. То есть это очень такое гибкое пространство. По сути, там ты можешь организовать временный офис, например, на 5 человек, а потом у тебя проект растет, и ты быстренько это все переделываешь, и уже там у тебя команда на 50 человек работает. И когда началась только пандемия, я, например, со своими сотрудниками рассматривал идею, что, может быть, можно было снять небольшие офисы и объединяться вот, ну, не небольшой компанией, а вот какими-то группами, чтобы работать над какими-то проектами, но недалеко. Например, вот ты живешь, там, я не знаю, рядом с Сокольниками, и вот там где-то в той локации снял офис, но я не нашел предложения. То есть качественное пространство с готовой мебелью, с готовым пространством, комфортом нету на рынке. То есть либо в центре, вот, ну, классические там коворкинги, вот, либо снимай квартиру там и как-то ставь. В свое время, 12 лет назад, когда я только компанию организовал, мы вот как раз-таки так и сделали. Сняли квартиру, там поставили столы и работали там года, полтора. Поэтому я думаю, что мы это увидим сейчас, вот эти проекты, которые будут появляться уже с новыми функциями. По крайней мере, мы в своих проектах предлагаем заказчику, и часть функций заказчик согласовывает, и мы интегрируем в сам функциональную схему функционального зонирования. Есть еще какие-то? Да. Да, значит, каливинги, мы делали исследование по каливингам. Дело в том, что в России каливинги воспринимаются как продукт коммунального жилья. И мы это живем, это длится от советских времен, что коммуналка – это вот каливинг. Это не так. Потому что каливинг – это очень технологичное жилье, в первую очередь для студентов, потому что если посмотрим мы, где сейчас студенты живут, это кошмар. То есть они либо у них есть возможность снимать это комфортное жилье, но родители платят какие-то огромные деньги. Я знаю, там, например, проводили исследования в МГУ, это там, рядом с МГУ квартиры там, стоят по 50-100 тысяч рублей. Либо это тебе, во-первых, государство предоставляет жилье, это что, чуть лучше, чем было, но все-таки это не насыщено сервисами, которые классический каливинг может предложить для людей. То есть в каливинге ты платишь плату, но получаешь дополнительные функции. И там бывает, что функции могут быть вплоть до фитнес-клуба, пространства для работы, коворкинга, там абонемента. То есть это все включено в стоимость. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы увидим проекты, связанные с каливингом именно в жилой, не в жилой, а в студенческой сфере. То есть, но для этого нужны крупные инвесторы, которые, например, на Западе это государственно-частное партнерство, когда крупные институты совместно с бизнесменами организуют такие продукты. Институты, например, выделяют землю, а бизнесмены инвестируют в строительство. И потом совместно это все оперируют, снимают, зарабатывают деньги. Часть, например, государство там платит за талантливых студентов. Часть, например, студенты какие-то гранты выигрывают, да, а что-то родители платят. Кто-то работает. Так.